ist nicht aktiv da. Hast du mitbekommen, was wir gestern gemacht haben, Murtaza? Hast du mitbekommen, was wir gestern gemacht haben? Were you able to get an idea of what was done yesterday? No, sir. Actually, I was in full day meeting. So, Okay, okay. but I will see the video which the app sir sent us to. You got it from Dave? Yeah. Okay. So there is some talk going on in your office. Yes, sir. Okay. So, ist es okay bei dir jetzt, dass du dann auch kommst? Garima ist auch hier. Schön. Das ist schön. So, Tag, Garima. Guten Tag. Guten Tag, Sir. Da wir von Temporalpräpositionen und Temporalkonjunktionen sprechen, ist gut, dass du auch temporal gesehen ganz pünktlich hier bist. Bevor wir mit dem Thema beginnen, habt ihr noch Fragen? Hat jemand noch Fragen? Keine Fragen. Okay. Schön. Dann ist mein Bildschirm euch allen sichtbar. Is it visible to you, all of you? My screen right now. This is what you see here. Yes, sir. Okay. Dann beginnen wir mit einem kleinen Text, einer Leseübung und dann vielleicht ein paar Übungen. Was ist hier in diesen Bildern? Was sieht man in diesen Bildern? Urlaub mal anders. Das ist die Überschrift. Das ist ein Feld, ein großes Feld. Und hier haben die Menschen, was seht ihr? Hier. Was ist denn das alles? Kinder und dann diese Frau. Sich engagieren in internationalen Gruppen. Ist es ein Urlaub? Wenn ja, was für ein Urlaub? Wenn nein, warum nicht? Die Bilder kann ich ein bisschen vergrößern. Ja. Ist es etwa besser? Oder nein, das ist jetzt zu groß. So. Ich glaube, besser geht es nicht. Ja. So, die Bilder sind nicht einigen. Man kann viele Interpretationen von diesen Bildern machen. Machen. Ja, also was ist deine Interpretation? Aber wenn du... Aber ich glaube, die drei Bilder sind verschiedenen, zeigt verschiedenen Themas. Zum Beispiel die dritte Bilder vielleicht zeigt über Rassismus. Und wie kann man Rassismus verbrechen? Verbrechen oder verlegen. To let go. Verlassen. Ja, verlassen. Und die erste Bild konnte
Äh, viele Menschen arbeiten gemeinsam und teilen die Harvest. Und die dritte Bilder wahrscheinlich ist, vielleicht ist verschiedene Familien, die gemeinsam gönnen. Ja. Die anderen bitte. Ja, meiner Meinung nach in 1 und 3, es ist eine Special Aktivität und in zweite Bild Mutter genießen ihren Kinder. Aha. Ja. Sonja, Arya, Garima, Murtaza, wenn er frei hat. Was bedeuten diese Bilder für euch? Ja, Nada. Sonja, Garima. Also es gibt keine richtige Lösung sozusagen, wenn wir solche Bilder auf einmal bekommen. When you get such pictures suddenly, there is no correct solution. It depends on your own opinions at that particular moment. Natürlich gibt es eine Änderung, nachdem ich euch noch mehrere Informationen geben würde, dann ändert sich natürlich die Perspektive auch. So, Arya hat etwas gesagt, anders gesagt als James. So, was sagen die anderen? Another? Bist du denn da oder magst du? Nein, Sir, nein, ich bin da, ja. Ja, und, oder magst du dir denn sehr viele Gedanken darüber? Also so viele Gedanken zu Sehr machen? viele. Ja, Sir, ja, Sir. Aber ich weiß nicht, Sir. Nee, etwas über die Bilder sagen. Was siehst du denn hier? Darum geht es. Nicht, was verstehst du? Was siehst du denn hier auf dem Bild? Sein dritte Bild ist sehr ein international Gruppen, Sir. Verschiedene Männer von verschiedenen Ländern. Aus verschiedenen Ländern, ja? Ja, aus verschiedenen Ländern, Sir. Zusammen gehen zu einem Ort oder in einen Platz zu Sind besuchen. alle diese Leute in Bild Nummer 3 Männer? Sind alle Frauen oder ist es eine Mischgruppe? So, Mischgruppe mit verschiedenen Alter, okay. alte Ja, sehr Männer, gut. Frauen, Ja, Kinder auch. Nein, nicht Kinder. Junge vielleicht. Einige Jungen sind da. Ja, einige sind da. Ja, Ja, aha. oben. Mhm. Ja, oben, ja. Und im ersten Bild ist, denke, dass nachdem beschäftigt Mhm. Arbeit, äh, sie sind im Urlaub jetzt Mhm. und sie sind sehr froh darüber. Sehr schön, ja. Und im zweiten Bild, ich denke, die Mutter verbringen Zeit mit ihren Kindern. Kindern, ja. Ja, Kindern, ja. Ja, gut, Anrada. Garima, was hast du zu sagen aus deiner Perspektive? Ja, wir warten alle auf deine Reaktion.
nur deiner Perspektive. Ich brauche keine Interpretation. Was denkst du über diese Bilder? Was siehst du hier? Sonja? Yes, sir. Ja? Ich denke, in erster Bilder, ich denke, dass Leuten, Leuten Harvest machen und in zwei Bilder die Bild Nummer Mutter, 2. Ja, das ist eine Mutter. Bildung, yes, sir. Zwei Bildung, die Mutter, Bild Nummer 2. Also auf Deutsch sagen wir Bild 2. Bild 2. Mhm. Bild 2, die Mutter Ist mit ihren Kindern. Sir, enjoy genießen, genießt, Genießt. genießt mit, mit, mit Ihren Kindern. Kindern. Ja, genießt die Zeit mit ihren Kindern. Okay? Und Bild Nummer 3. Bild Nummer 3, ich denke, Menschen, Menschen, feiern Festival. Also sie feiern ein Fest. Ein Fest. Okay. Ja, ist Garima da? Murtaza? Murtaza ist auch beschäftigt. Okay. So, Garima, bist du denn da? Willst du oder möchtest du etwas dazu sagen? Okay, dann gehen wir weiter. You must learn to speak on different topics at different times. You might be surprised in the oral examination with a picture like this and say a few and asked to say a few words about it. So I wish you all the best there. I'll now blow this up a bit. Sir, my video is. I cannot yeah. hear you properly. Yeah, kein I cannot Problem. see the Kein screen Problem. also. But I'm sharing it with every one of you. Maybe you could re-log in and check. Re-log in so that your video can work. That was my first question. Seht ihr alle meinen Bildschirm? Do all of you see my screen? Das war die erste Frage. Okay. Now it will get disturbed, a bit distorted. Pixelation will happen. Can't be happy. Also, was haben die Leute hier gebaut? What is this thing here? Das ist ein Rahmen, ja? It's a frame, total frame, was wir hier sehen. So, what is this frame possibly? Ah, God. It disappeared. Now I'll have to come down. Sure. Yeah, before it disappeared, were you able to see what it was? Yeah, no. What is this here? What does it look like? So das ist dreieckig, das geht so nach oben bis hier und dann kommt unten. So, hier so auf diese Weise, auf dieser Winkel, das Angle, Slope. Und da hinten gibt es wieder diese Winkel. What is it possible? Where So duct
Der Obdach Dach. des Hauses. Ja, das ist ein Dach des Hauses. Wahrscheinlich das Dach des Hauses hier im Hintergrund. Kann sein. Yeah, sir. Yeah, sir. Oder vielleicht Sie bauen ein neues Haus. Kann sein, sir. Ja, im Urlaub. Now my point is, jeder hat eine Perspektive ausgedrückt. Jeder hat recht, was ihr gesehen habt. Aber was hat das mit Urlaub zu tun? Und dann sagt die Überschrift Urlaub mal anders. Was bedeutet das? Urlaub mal anders. Ja, man kann eine andere Hobbys im Urlaub gemacht Gut, machen. Ja. sehr gut. Also man Zum kann Beispiel, auch, ja, im Hof arbeiten ja, auf dem Hof. oder Ja, und Haus bilden und so weiter. oder, Okay. oder mehrere Zeiten mit Familie verbringen. Verbringen. Okay. Schön. Now let me change it, give you another clue. Urlaub mal anders. Work Camp. Was ist denn ein Work Camp? Have you heard of this concept? Nein, sir. No. Can you guess what could a work camp be? Work and then camp. Sir, camp related to any work. Sir, vielleicht leben und arbeiten zusammen, Leute. Ja. Und auch, Sir. und wann? So neue Fähigkeiten entwickeln, Erlernen. erlernen. Ja. Also, Work Camps. Was wir hier sehen, sind Work Camps. Andada hat recht. Diese Personen kommen aus verschiedenen Ländern. Die meisten sind jung. Auch die Frau hier in der Mitte, das ist nicht die Mutter. Das ist eine junge Frau aus einem anderen Land und sie arbeitet hier in diesem Land bei einem Workcamp. Die Leute hier, das gibt auch hier Frauen. Frauen und Männer, beide. Sie arbeiten oder haben auf einem Feld gearbeitet. Das ist auch ein Workcamp. So, was ist ein Workcamp? Der Text ist sehr, sehr klein, aber trotzdem können wir vielleicht das in 2 Teilen machen und nein, das ist so klein. Also ich brauche leider nur einen Leser, der den ganzen Text liest. So, wer möchte den ganzen Text lesen? Sir, ich. Gut, los, Andrea. Anpacken im Urlaub. Ja. Morgens aufstehen, die Ärmel hochkrempeln und jeden Tag 5 bis 7 Stunden schuften. Daran denken wohl die wenigsten, wenn sie das Wort Urlaub hören. Und dennoch finden sich in den International Workcamps meist junge Menschen aus aller Welt, um mit viel Begeisterung genauso ihre freien Tage zu verbringen. Was macht dieses Camp so beliebt? Denn meistens Workcampen gefällt daran, dass sie zusammen mit anderen eine Sache anpacken und weiterbringen. In Wäldern, auf Feldern, beim Bauen von Straßen und Häusern oder in Kindergarten und Schulen arbeiten sie gemeinsam und unterstützen gesellschaftlich oder sozial wichtige Projekte
Dabei lernt jeder Teilnehmer sich selbst, andere Teilnehmer und Land und Leute aus einer ganz neuen Perspektive kennen. Und darum sind die Workcamper nicht für Geld, sondern aus Interesse und Engagement, Engagement, ja, Engagement. Engagement Ja. für die Umwelt, für ein Kulturprojekt oder für die Friedensarbeit mit dabei. So, haben wir etwas verstanden? Was sind diese Workcamps? Gibt es etwas, das hier uns einen Tipp gibt, worum es geht? Es gibt einige Wörter, die uns das zeigen. In Wäldern, auf Feldern, beim Bauen von Straßen und Häusern oder in Kindergärten und Schulen arbeiten sie gemeinsam. Das steht hier schon. Oben steht Urlaub und unten steht Arbeiten. So diese Arbeiten sind von interessant interessant von Männern oder Frauen oder Kindern. Ja. Arbeiten hier bedeutet, dass sie neue Fähigkeiten erlernen und seine Urlaubszeit verbringen. Ja, durch Arbeit. Durch Arbeit. Okay. So, und es ist sowieso Work Camp. Also sie arbeiten während des Urlaubs. Und wir haben noch eine Überschrift. Also oben Urlaub mal anders als Überschrift, erstens. Und zweitens hier anpacken im Urlaub. So, sie arbeiten nicht für die Geld, nur für der Interesse. Ja, nur aus Interesse. Ja. Das steht hier im Text. Gut, Anrada. Nicht für Geld, sondern aus Interesse. Sie arbeiten aus Interesse. Aber die zweite Überschrift gibt uns auch einen Tipp. This also helps us with a tip. First one, a different kind of holiday. The second heading, anpacken im Urlaub. Anpacken bedeutet mit den Händen fassen. Hands on in the vacation or during vacation. Doing something physically, hands on. So we have two hints here before we read the text. Now, I do agree that both the words are new to us. Mal anders and anpacken. But now that we know the meaning, anpacken, anpacken bedeutet auch to hold somebody very firmly, fest an den Arm halten oder fassen. That is also anpacken. But anpacken hat auch eine andere Bedeutung, mit den Händen nach etwas greifen und mit den Händen etwas tun. To do something with the hands. So hands-on in the vacation. That's the second text. Und der Text sagt uns jetzt, morgens aufstehen, die Ärmel hochkrempeln. Die Ärmel. What would be Ärmel? Also ein Hemd hat Ärmel. Mein Hemd zum Beispiel, ja, ich habe, Amol. ja, das ist Ärmel, was ich hier habe. Hier. Und das habe ich jetzt hochgekrempelt.
Ich habe das hochgekrempelt. So. Samorna. Aha. So hochkrempeln. Und Ärmel, was ist denn Ärmel? Der Ärmel Singular und die Ärmel Plural. कमीज की बाजू. Kameez To ke roll baju. on Kameez sleeves. ke baju. Das ist normalerweise Plural. Yeah, der Ärmel is singular, but plural is die Ärmel. So die Ärmel hochkrempeln. Oh, so to get ready for work. To work. Jawohl. Ja. रेडी हो जाओ 7 घंटे काम करने के लिए. Rolling up your sleeves. Und jeden Tag 5 bis 7 Stunden, very interesting word here, schuften. This is a new word for us. I'm sure you have not learned this before. Schuften means sehr, sehr hart arbeiten. Mit sehr viel Fleiß arbeiten. Work very hard, work with a lot of energy, a lot of effort. That is schuften. This is what most mothers and housewives complain. Ich schufte den ganzen Tag. Warum fragst du mich, was habe ich den ganzen Tag gemacht? Ich habe geschuftet. So work very hard. I've been, to put it in the colloquials, and I've been gissoing myself at home. That's a schuften. I've been slaving away. I've been grafting away. I've been toiling away. Das ist Schuften. So 5 bis 7 Stunden schuften. So toil away, slave away, graft away, slog away. You're drudging away in this, for example, this field. Arbeiten auf dem Feld ist keine leichte Arbeit. It's not easy work, working in a field. It's very hard work. So there you say, arbeitet auf dem Feld is, yeah, okay. But a better verb here would be schuftet auf dem Feld. Toiling away in the fields. Something that you can say for an Indian farmer. So many of the farmers in India, they don't have access to or don't have enough wherewithal to buy machinery, farm machinery. So everything they do is anpacken. They have to work with their hands, lay their hands-on work, literally. Tractors and stuff is not there in many, many farms. They still have their old pair of bullocks, oxen, also der Ochse, die Ochsen. Und es gibt immer noch Ochsenkarren. So they have to work just using the bullocks in the field. And it's not easy with the bullocks or the field. Right, so that's a schuften. Okay, then after this early introduction, sagt der Text uns, daran denken wohl die wenigsten, wenn sie das Wort Urlaub hören. Daran, woran? All this here. Get up in the morning, roll up your sleeves, and work for 7 hours a day. No one will mention or no one will think of these things, or very few will think of these things when they hear the word O Allah. Would you have thought of it if I asked you, O Allah, give me words associated with O Allah? Would you have given me this? Schuften, arbeiten auf dem Feld und so weiter und so weiter? I don't think so. I wouldn't have either. Right? Who's going to have a holiday where you're only working and you're calling it a holiday? Und dennoch, was ist dennoch? After that. Then after. There's something before Still that. then. Still then. Give me a better word. Nevertheless. Nevertheless.
Gut, richtig. And even then, फिर भी finden sich meist junge Menschen aus aller Welt in den internationalen Workcamps. And they are thrilled to spend their free days in their own home country, where they are free. They prefer to spend those free days somewhere else mit viel Begeisterung. There's a lot of thrill and a lot of enthusiasm. So, was macht diese Camps so beliebt? Den meisten Workcampern gefällt daran, dass sie zusammen mit anderen eine Sache anpacken, weiterbringen und alle diese Arbeiten tun. In Wäldern, auf den Feldern arbeiten, Straßen bauen, Häuser bauen, in Kindergärten, Schulen arbeiten, zusammen. Und now comes the word here. Unterstützen gesellschaftlich oder sozial wichtige Projekte. Und was ist der Vorteil? Jeder Teilnehmer lernt dabei, sich selbst, andere Teilnehmer und Land und Leute aus einer ganz neuen und nähen Perspektive kennen. You get to know your own participants and the locals also from a new perspective and from a closer perspective. Und wie Anlada das erwähnt hat und gesagt hat, gelesen hat, sie arbeiten nicht für Geld, sondern aus Interesse und Engagement. Was ist Engagement? Das ist ein französisches Wort. Das Engagement. To remain busy. Ja, with a lot of commitment. Engagement hier bedeutet Commitment. With a lot of interest and commitment. They didn't go or come to another country to enjoy. They came to work. And they're committed to that. It can be different project. Ja, there are different Projekte, also verschiedene Projekte kann es sein. So it's a very, very fascinating thing. It goes on in India also. People from abroad come here, but I have heard very few people from here going abroad. You have to apply for these work camps online. Da gibt es eine Altersgrenze. Age limit is there. And das Problem is, you'll come to know what the problem is. Ich spiele ein Audio and just listen to Britta Kühlmann. Sie ist eine Workcamp-Teilnehmerin. We'll do the exercise later. This 10 sentences, das machen wir später. So, nein. Ja, stimmt. Ja, so, here we are. Modul 2. Aufgabe 2a. Urlaubszeit. Für viele heißt das ab an den Strand und endlich einmal nichts tun. Für einige Menschen bedeutet es aber genau das Gegenteil. Gerade junge Menschen fahren gerne in sogenannte Workcamps. Eine junge Workcamperin haben wir heute als Studiogast und möchten Sie fragen, was diese Art des Urlaubs für Sie so attraktiv macht. Ich begrüße Britta Kühlmann, 21 Jahre alt. Hallo. Hallo Toni. Britta, du warst schon in einigen Workcamps, zuletzt in Indien. Stimmt, ich war schon in mehreren, aber Indien hat mich am meisten beeindruckt. Wo warst du da? In einem Dorf circa 60 Kilometer nördlich von Mumbai. Und was hast du dort konkret gemacht? In dem indischen Dorf habe ich beim Aufbau einer Schule geholfen.
Also richtig Material einkaufen, Steine und Holz tragen, Mauern bauen und so weiter. Also schuften im Urlaub. Ja, das kann man so sagen. Und manche Teilnehmer haben das auch ganz falsch eingeschätzt. Die Arbeit war nicht leicht und das warme Klima hat manche richtig gestresst. Aber es ist ja für einen guten Zweck. Und die Arbeit wird nicht bezahlt? Genau. Alles ist ehrenamtlich. Aber es geht auch nicht ums Geld, sondern darum, gemeinsam etwas zu erreichen. Und das Kennenlernen von neuen Leuten ist dabei auch ganz wichtig. Und was für Leute hast du kennengelernt? Natürlich viele andere Workcamper. Ich habe mich zum Beispiel mit einer Frau aus Italien angefreundet. Wir haben nach dem Workcamp auch noch eine gemeinsame Tour in den Norden gemacht. Es gab natürlich auch andere nette Leute, aber auch ein paar, die ich nicht so sympathisch fand. Aber als Team haben alle gut zusammengepasst. Lernt man denn auch Einheimische kennen? Ja, das war besonders. Nett ist das falsche Wort. Herzlich vielleicht oder faszinierend. In dem Dorf hatte ich guten Kontakt mit meinen indischen Nachbarn. Wir haben viele Abende zusammen verbracht. Da lernt man natürlich die Menschen und die Kultur auf ganz andere Weise kennen als bei einem Hotelurlaub. Inwiefern anders? Wenn man da arbeitet, bekommt man den ganzen Alltag mit und der ist völlig anders als bei uns. Vieles ist faszinierend, aber manche Dinge verstehst du einfach nicht. Du bist dann auf einmal fremd und musst die Leute fragen. Ich fand das immer eine wichtige Erfahrung, aber andere aus dem Workcamp fanden das ziemlich anstrengend. Sind das nur junge Leute, die an den Workcamps teilnehmen? Man muss mindestens 18 sein. Die meisten sind zwischen 20 und 30 Jahre alt. Aber auch ältere Personen machen häufig mit, zum Beispiel als Betreuer oder als Campleitung. Junge Leute haben ja bekanntlich wenig Geld. Was hat das Workcamp denn gekostet? Neben den Gebühren für die Vermittlung ins Workcamp habe ich die Flüge, das Visum und die Impfungen selbst bezahlt. Essen und Unterkunft sind dann immer frei. Das hört sich aber nicht gerade billig an. Indien war für mich schon teuer. Ich glaube, zusammen mit der Trekking-Tour so circa 1000 Euro für 4 Wochen. Aber einen Monat lang ein Land so intensiv zu erleben, das war jeden Cent wert. Wurdest du vorbereitet? Ja, für Indien war das wichtig. Zuerst gab es viel Informationsmaterial und dann noch ein Vorbereitungsseminar. Da wurden dann die wichtigsten Fragen geklärt. Was würdest du Interessenten empfehlen? Naja, es gibt natürlich einige Vorteile und einige Nachteile. Und die sollte man kennen und sich keine Illusionen machen. Ein Workcamp ist kein reiner Urlaub. Man sollte schon etwas über das Land und die Leute wissen. Gute Informationen sind ganz wichtig. Man sollte Eigeninitiative zeigen. Man muss einiges selbst organisieren. Und man sollte teamfähig sein. Ohne die Zusammenarbeit und die Unterstützung im Team funktioniert gar nichts. Aha, hast du mal ein Beispiel dazu? In meiner Gruppe gab es ein Mädchen, die echte Probleme mit dem Klima hatte. Sie hat auch nicht so richtig den Kontakt zur Gruppe gehabt. Nach 2 Wochen ist sie dann wieder abgereist. Das fand ich schade. Und ist eure Schule jetzt fertig? Ja, wir hatten zwar zwischendurch Probleme, aber am Ende haben wir mit dem Dorf ein indisches Richtfest gefeiert. Und wie viel Spaß war jetzt dabei? Ich finde viel. Ich habe so viele Leute aus der ganzen Welt kennengelernt. Wir haben zusammen unser Ziel erreicht. Ein schönes Gefühl. Und so einen intensiven Kontakt zu der Kultur und den Menschen in einem Land findet man so schnell nicht noch einmal. Klingt alles sehr interessant. Wo kann man denn Informationen über Workcamps bekommen? Es gibt einige Organisationen, die Aufenthalte in Workcamps vermitteln. Einfach Workcamp in die Suchmaschine eingeben, dann findet man bestimmt ganz schnell was. Was the audio clear enough, everyone? Yes, Yeah, sir. Yes, sir. All of you could hear the audio, hopefully, right? Okay. Wie viel Information habt ihr schon gesammelt? What all information have you collected so far? Sie hat in einem Dorf gearbeitet, eine Schule bauen, Ja. zu bauen. Mhm. Ja, und die Reise war nicht sponsored, aber sie hat eigene Geld ausgegeben. Ja, ausgegeben, ja. Ausgegeben.
Ja. Und sie hat viele Leute kennengelernt, zum Beispiel eine Italienerin, ja. Ja. Und das Dorf war oben 20, ungefähr 20 Kilometer oben Mumbai. Ja. Und sie hat für einen Monat 1000 Euro ausgegeben. Ja. Und Ja, die ja, andere. sie hat auch, Ja. sie hat auch Feste, indisch Feste feiert mit dem Gefeiert. Indien Gefeiert. Leute. Ja. Ja, noch weitere Informationen, Arya, Anuradha, Garima, noch weitere Informationen, Sonja? Yes, sir. Art Zen mentioned teilnehmen und sie sind 20 und Sie ist. 20 Ja. bis 30 Jahre alt. Mhm. Anuradha, noch etwas? Zusammen, Ja, sie haben seinem Ziel erreicht auch. erreicht, hat sie gesagt. Seinem- Ja, schön. Anuradha? Sir, sie gesagt, dass die Menschen, sie müssen in das Camp kommen. Sie schon muss Mhm. die was bedeutet? Über die Campen und die Leute kennen, sie muss eine Idee haben, was ist die Klima und Ja, okay. Ja, ja. Also Sie müssen alles vorher wissen. Zum Beispiel, genau, ja, sir. wenn man nach Indien kommt, muss man Informationen über Indien schon im Voraus haben. Mhm. Ja, sir. Gut, noch etwas? Habt ihr alle Wörter verstanden? So ein bisschen Wörter war nicht klar, oder neue Wörter. Einige waren neue Wörter. Okay, I agree. What about these words? Did you understand these words? Ja, Hütte sind Plural von Hut. Nein, das ist Singular. Das ist Singular. Plural ist Hütten. Die Hütte, Plural, die Hütten. Hat. Nein. I was waiting for you to say that. Okay, I don't know how to put that. So, yeah, so I have to put it, okay. Yeah. Das ist der Hut, hat. Die Hütte, es ist hat, Chopri. Die Hütte, die Hütten. Und der Hut, hat. Was bedeutet gemeinnützig? Zusammen benutzen. Jawohl. Also das für alle vom Nutzen sind. Gemeinnützig, also ehrenamtlich. Was bedeutet ehrenamtlich? Alles ist ehrenamtlich. So honest. Yeah, sounds like that, correct? Nee. Can give you a rough German equivalent. Volunteer. to So what work is this? voluntarily without guilt, sir. Yeah, voluntary means no money anyway. Yes, Sabun is Geld out, ja. Stimmt? So Volontär bedeutet ohne Geld arbeiten. Eigeninitiative. Ich mache die Arbeit selbst. Wer möchte mir dabei helfen?
Also ich. Das bedeutet, ich erwarte kein Geld. I volunteer to help. And these work camps, there's no payment involved. You have to pay for your trip, the application. She said that right in the beginning by the Vermittlung. Vermittlung is the agency. So you have to pay to the agency for finding a camp for you in your home country. Flugkosten, Visa-Kosten. And Unterkunft, of course, is taken care of. Food and accommodation is taken care of by the organization that is hosting you. Naturally, you'll be in a village, wherever you go or whichever place you opt for. Accommodation may be absolutely rudimentary, like in an Indian village. Typical Indian village, there are plenty of them though. Es hängt davon ab, in welchem Bundesland, in welchem Staat. Suppose you're in Odisha or the interior of Telangana or somewhere. The best you can get in terms of running water is a stream nearby. There are no toilets there. So you have to make do with whatever is available. So ehrenamtlich ohne Geld. Und dann hat sie gesagt, sich anfreunden, angefreundet. To become friends with. Das ist sich anfreunden. I'll play it again. Just watch out for these words. Und dann comes abschrecken, that is right at the end. So negative Einflüsse, da hat sie gesagt, einige haben sich abgeschreckt. She used it as a 10-bar verb. Schrecken ab or schreckt ab. Also sie hat 60 Kilometer nördlich von Mumbai, circa 60 Kilometer nördlich von Mumbai gearbeitet. So now we have the words. Are there any more words you didn't catch? Sir, abschrecken bedeutet? Shocked. Shocked. Yeah, to be wie kann ich als ein Beispiel geben? Okay, in den Dörfern sammeln viele Frauen die Mist von Kühen, die Kuhmist, Kaudang. Viele Frauen sammeln das mit den Händen. Korrekt? Habe ich das recht? Das ist Yes, normalerweise Frauenarbeit. Die women, they pick up the Kuhmist, the Kaudang. Das ist ein bisschen abschrecklich, ne? A little bit discouraging, isn't it? We are city people, town people. So would we be ready to pick up cow dung? Well, it's quite shocking, and a little bit of discouragement is there. Abschrecklich, ab. Und wir schrecken uns ab. Oh, yeah, kaun karega ye? I've come here voluntarily to help work, but I don't know. Und das ekelt mich. Ekel, sich ekel, causes me nausea. Das ist abschreckend. Something very, very deterring, discouraging. So we'll listen to this audio noch einmal, damit wir im Klaren sind über alle Wörter. Und would you be able to get the new words and also solve this exercise? Do you feel confident about it? Ja? Was meint ihr? Oder machen wir das getrennt? Stimmt. Okay. Ja, okay, gut. Dann die 10 Sätze lesen.
lest mal alle 10 Sätze, damit wir das Audio noch einmal hören können. So erst einmal versuchen wir. But you have to read this first, no? For Ja. those of you who would like to try, just read this. Britta. Fertig? Ja, Sir. Okay, so. Modul 2. Aufgabe 2a. Urlaubszeit. Für viele heißt das ab an den Strand und endlich einmal nichts tun. Für einige Menschen bedeutet es aber genau das Gegenteil. Gerade junge Menschen fahren gerne in sogenannte Workcamps. Eine junge Workcamperin haben wir heute als Studiogast und möchten Sie fragen, was diese Art des Urlaubs für Sie so attraktiv macht. Ich begrüße Britta Kühlmann, 21 Jahre alt. Hallo. Hallo Toni. Britta, du warst schon in einigen Workcamps, zuletzt in Indien. Stimmt, ich war schon in mehreren, aber Indien hat mich am meisten beeindruckt. Wo warst du da? In einem Dorf circa 60 Kilometer nördlich von Mumbai. Und was hast du dort konkret gemacht? In dem indischen Dorf habe ich beim Aufbau einer Schule geholfen. Also richtig Material einkaufen, Steine und Holz tragen, Mauern bauen und so weiter. Also schuften im Urlaub. Ja, das kann man so sagen. Und manche Teilnehmer haben das auch ganz falsch eingeschätzt. Die Arbeit war nicht leicht und das warme Klima hat manche richtig gestresst. Aber es ist ja für einen guten Zweck. Und die Arbeit wird nicht bezahlt? Genau. Alles ist ehrenamtlich. Aber es geht auch nicht ums Geld, sondern darum, gemeinsam etwas zu erreichen. Und das Kennenlernen von neuen Leuten ist dabei auch ganz wichtig. Und was für Leute hast du kennengelernt? Natürlich viele andere Workcamper. Ich habe mich zum Beispiel mit einer Frau aus Italien angefreundet. Wir haben nach dem Workcamp auch noch eine gemeinsame Tour in den Norden gemacht. Es gab natürlich auch andere nette Leute, aber auch ein paar, die ich nicht so sympathisch fand. Aber als Team haben alle gut zusammengepasst. Lernt man denn auch Einheimische kennen? Ja, das war besonders. Nett ist das falsche Wort. Herzlich vielleicht oder faszinierend. In dem Dorf hatte ich guten Kontakt mit meinen indischen Nachbarn. Wir haben viele Abende zusammen verbracht. Da lernt man natürlich die Menschen und die Kultur auf ganz andere Weise kennen als bei einem Hotelurlaub. Inwiefern anders? Wenn man da arbeitet, bekommt man den ganzen Alltag mit und der ist völlig anders als bei uns. Vieles ist faszinierend, aber manche Dinge verstehst du einfach nicht. Du bist dann auf einmal fremd und musst die Leute fragen. Ich fand das immer eine wichtige Erfahrung, aber andere aus dem Workcamp fanden das ziemlich anstrengend. Sind das nur junge Leute, die an den Workcamps teilnehmen? Man muss mindestens 18 sein. Die meisten sind zwischen 20 und 30 Jahre alt. Aber auch ältere Personen machen häufig mit, zum Beispiel als Betreuer oder als Campleitung. Junge Leute haben ja bekanntlich wenig Geld. Was hat das Workcamp denn gekostet? Neben den Gebühren für die Vermittlung ins Workcamp habe ich die Flüge, das Visum und die Impfungen selbst bezahlt. Essen und Unterkunft sind dann immer frei. Das hört sich aber nicht gerade billig an. Indien war für mich schon teuer. Ich glaube, zusammen mit der Trekking-Tour so circa 1000 Euro für 4 Wochen. Aber einen Monat lang ein Land so intensiv zu erleben, das war jeden Cent wert. Wurdest du vorbereitet? Ja, für Indien war das wichtig. Zuerst gab es viel Informationsmaterial und dann noch ein Vorbereitungsseminar. Da wurden dann die wichtigsten Fragen geklärt. Was würdest du Interessenten empfehlen? Naja, es gibt natürlich einige Vorteile und einige Nachteile. Und die sollte man kennen und sich keine Illusionen machen. Ein Workcamp ist kein reiner Urlaub. Man sollte schon etwas über das Land und die Leute wissen. Gute Informationen sind ganz wichtig. Man sollte Eigeninitiative zeigen. Man muss einiges selbst organisieren. Und man sollte teamfähig sein. Ohne die Zusammenarbeit und die Unterstützung im Team funktioniert gar nichts.
Aha, hast du mal ein Beispiel dazu? In meiner Gruppe gab es ein Mädchen, die echte Probleme mit dem Klima hatte. Sie hat auch nicht so richtig den Kontakt zur Gruppe gehabt. Nach 2 Wochen ist sie dann wieder abgereist. Das fand ich schade. Und ist eure Schule jetzt fertig? Ja, wir hatten zwar zwischendurch Probleme, aber am Ende haben wir mit dem Dorf ein indisches Richtfest gefeiert. Und wie viel Spaß war jetzt dabei? Ich finde viel. Ich habe so viele Leute aus der ganzen Welt kennengelernt. Wir haben zusammen unser Ziel erreicht. Ein schönes Gefühl. Und so einen intensiven Kontakt zu der Kultur und den Menschen in einem Land findet man so schnell nicht noch einmal. Klingt alles sehr interessant. Wo kann man denn Informationen über Workcamps bekommen? Es gibt einige Organisationen, die Aufenthalte in Workcamps vermitteln. Einfach Workcamp in die Suchmaschine eingeben, dann findet man bestimmt ganz schnell was. Ja. Welche Sätze hier stimmen? Sir, ein. Nummer 1. War schon mehrfach in einem Workcamp. Richtig oder falsch? Richtig. Gut. Nummer 2. Falsch. Falsch. Nummer 3. Richtig. Richtig. Nummer 4. Falsch. Nummer 5. Falsch. Richtig. Das ist richtig, denn sie hat guten Kontakt mit den Einheimischen. Was bedeutet Einheimischen? Einheimischen, also Heim, das Wort Heim. Locals. Locals. Local people. Yes, sie hat gut Kontakt. Das hat sie gesagt, ne? Sie hat auch gesagt, sie sind sehr nette Personen und herzlich. Ja, mag ich. Eben. So, Nummer 6. Richtig. Richtig auch. Richtig. Ja. Nummer 7. So falsch. Falsch. Ab 20. Ab Ist falsch. 80. 18. 18, ja. 18. Okay, Nummer 8. So true. So falsch. Richtig. So richtig. 1000 Euro. Ja, 1000 Euro. Falsch. Falsch, 1 Euro, das ist 1 Euro. Trekking Tour. Das ist falsch. Mit dem Trekking Tour ist Ja. ungefähr, Ja. Das ist falsch hier. Mit dem Trekking Tour hat alles 1000 Euro gekostet. Vor 4 Wochen. Ja. 1 Monat. So, Trekking Tour war nicht 1000 Euro. Mit alles zusammen, ja. Ja, und Nummer 9. Falsch. So richtig. Falsch. Ja, sie organisieren nicht alles. Okay. Und Nummer 10. Richtig. So richtig. Sie? Sir, vermitteln bedeutet? Agency. Vermittlung. Vermitteln. Sir, sie benutzt ein Verb am Ende. Ja. Vermitteln. No, she said Vermittlung or vermitteln to provide the information. Also das ist ein Vermittlungsbüro zum Beispiel, eine Agency. Sie vermitteln, sie geben diese Information aus. Etwas vermitteln, etwas ausgeben als Information. Sir, eingeschätzt. Eingeschätzt, I think she said. Einschätzen. Ja, einschätzen. Also eine Ahnung haben. Einschätzen. Was schätzt du von dieser Sache ein? 5 von 10 Punkten gebe ich. What is the value that you put on this? How would you estimate this? So many of them had a wrong idea, a wrong estimation of India. Also diese Frau, sie ist nach 2 Wochen zurückgekehrt. Sie konnte sich nicht an das Klima gewöhnen. So sie ist nach 2 Wochen ist sie dann zurückgekehrt. So einschätzen, to estimate, to put a value on, to judge, to evaluate, all those together, these words,
you can put under einschätzen. Das Wort kommt aus dem Nomen Schatz, der Schatz. Do you know what is Schatz? Der Schatz? Treasure or darling. Treasure or darling. और क्यों बोल रहे हो? Darling treasure ही तो है. Yes, sir. Oh, you are agreeing already. Okay. Okay. Assess is another option you can choose, or to evaluate, to judge. So man muss die ganze Sache, dieser vierwöchige Workcamp gut einschätzen können. Also welche Probleme kann ich haben, welche Schwierigkeiten muss ich dann überwinden, overcome. Das muss man dann alles im Voraus einschätzen. Noch etwas? Any other words you got? So you have an idea what is a work camp? If you have more questions, go to the net, like you said. Einfach in die Suchmaschine. Was ist denn Suchmaschine? Searching machine, Google. Google. And by the way, you can use the word Google. She didn't want to use it because it's an indirect advertisement which she didn't want to do. Man kann auch googeln. Googeln ist ein Verb jetzt. Ich habe gegoogelt, ist ein schwaches Verb. Ich habe gegoogelt und sehr viele Informationen gefunden. So, possible questions on such texts or audio here or discussions, Anlässe, discussion points of discussion. Some points like this here. Workcamps sind nur etwas für junge Leute? We won't discuss it. Just give me a ja, nein, and maybe one sentence. Ja, Sir. Zwischen Überhaupt 20 und nicht. 30 Jahre alt. Ja, Überhaupt okay. nicht. Auch die Ja. Älteren können daran teilnehmen, Jayant, meinst du? Yes, sir. Okay. Jahre ist keine, nee. Alter. Das Alter ist, Alter ist nur eine Nummer. ja, also das ist deine Meinung und du musst das begründen Ich möchte können. sagen, Sie sollen teilnehmen. Ja, aber ihr müsst das begründen können. You have to be able to justify your statement. Ja, wenn man enthusiastisch sind, Begeistert ist, ja. Aha. Alter ist nicht die Hauptprobleme. Okay, good. Remember, in a discussion, in an argument in German, you should be able to defend either the negative or the positive, whatever your opinion is. Und dafür brauchen wir manchmal solche Redemittel. Zustimmung ausdrücken, starker Zweifel ausdrücken oder ablehnen. Einfach ablehnen. Nein, das kann nicht sein. Nee, das stimmt nicht so. Es ist ganz sicher nicht so. You can start with that here. Workcamps sind nur für junge Leute. Es ist ganz sicher nicht so, dass die älteren Leute dort nicht arbeiten können. This is the purpose of these 6 sentences here. To tell us, teach us, also wie können wir oder wie wir am besten solche Sätze oder solche Argumente weiterleiten können oder ablehnen können. So, Arbeit und Erholung sind zweierlei. Was meint ihr? Zweierlei bedeutet 2 verschiedene Sachen. Arbeit ist anders, Erholung ist anders. Beide können nicht
Seite an Seite stehen? So nein, Sir. Beide kann. Können. Ja, können. Wir können Alltag arbeiten und am Nacht wir sollen auch ein bisschen erholen. Das ist auch wichtig für uns. Was sagen die anderen? What did the others say? Arbeit ist Arbeit, Erholung ist Erholung. Zusammen gehen die beiden nicht Hand Sir, in Hand. ich stehe auf dem Standpunkt, dass wenn die Arbeit ist die Passion die Passion der Menschen, dann dort ist dann es gibt keine verschiedene zwischen Arbeit und Erholung. Aha. Also, wenn man sich engagiert arbeitet, is that what you wanted to say, Jayant? Ja, Sir. Sir, Passion, Passion, Nee. Deutsch में. Nee. Das ist Leidenschaft. Ja. Leidenschaft. Wenn man leidenschaftlich arbeitet, passionately, Leidenschaft ist Passion. Ja, die Leidenschaft. So, wenn man leidenschaftlich arbeitet, das ist schon Erholung. Is that what you wanted to say? Work with passion, that's Erholung. Ja, Sir. Stimmt. There you are, keep it simple. जयंत थोड़ा थोड़ा मुझे दिख रहा है, लग रहा है कि तुम अंग्रेजी में सोच रहे हो. Ja. Don't. Ihr alle habt genug Deutsch gelernt. All of you. All of you have learned good German, enough German to formulate the sentence in German without Englisch als Unterstützung. So don't worry about forming the sentence in English first. If at all, you have to do it in your mother tongue. Das ist immer ratsamer. So stimmt diesen Satz hier? Land und Leute lernt man am besten im normalen Alltag kennen? Ich stimme dazu. And in what way? Was ist normalen Alltag? Sir, ich bezweifle das. Sir, man kann auch im Internet heutzutage viele Leute und Länder kennen. Kennenlernen. Also ohne anpacken, ohne hands-on. Ja, es ist immer besser, wenn man anpacken, aber gemeinsam Informationen kann man über das Internet finden. Ja, in dem Fall ja. Aber Sir, mit einheimischen Personen, sie lernen Sir, besser als im Internet oder durch Internet, Sir. Nicht im normalen Alltag? Ja, mit dem normalen Alltag auch so. Im normalen Alltag, okay. Ja. Sehr viele Menschen engagieren sich ehrenamtlich. Is he free from the meeting? Nein, noch nicht. Garima, are you still there? Und Sonja? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, when you are feeling better and if you're okay, I would love to hear your contribution also, please. Das ist kein Spezialunterricht für euch. Das ist für alle hier. Also alle wir hier machen den Unterricht zusammen. So please do contribute. Feel free to contribute. This is the only way you can build up your confidence. I think you told me you're not well.
Yes, sir. So, as and when you feel like contributing, please do contribute. Most welcome. Karima, if your audio and video are slightly better now, you're also welcome to contribute. Und Murtaza, wenn da ist. Ich weiß nicht. 4:30. Ja, vielleicht ist weg. So, what do you think about it? Sehr viele Menschen engagieren sich ehrenamtlich. So 9. Nur Ja, ein bisschen. Ja, leider nicht. Ja. Use the word leider. It makes it sound much better. Leider nicht. And then you have to give a reason. Don't forget. Leider nicht, weil wir auch für unsere Leben Geld brauchen. Und das ist sehr wichtig für uns. Wenn wir ehrenamtlich arbeiten, dann es wäre problematisch in Zukunft. Ja, aber bei Workcamps arbeitet man normalerweise ehrenamtlich. Das bedeutet, Workcamps sind nicht für alle. Nein. Isn't it? It can't be for everyone. Workcamps cannot be for everyone. Because you don't get money out of that. So, nur für die Person, who is, wer ist, sir, ready? Begeistert. Begeistert, ja. So only, ja, nur für die Personen, wer ist begeistert und hat interessant mit Leuten kennenzulernen und mit neuen Ländern besuchen und viel arbeiten, Sir. Dann, Sir, ja. Jeder hat seine oder ihre eigene Meinung. Ich habe nichts dagegen. Hier gibt es keine richtige Antwort oder keine richtige Meinung. It's your opinion. That's why you have to defend it. Why do you say so? Remember, in Germany, die Leute glauben, jeder hat seine eigene Meinung. Und diese Meinung wird respektiert. So don't hesitate to, to go against an opinion or to support an opinion. Either way, you have to defend why you said yes or no. That's the beauty in Germany, the way I have seen it so far. So bei uns, in den meisten Fällen, da gibt es einen Sprecher und er möchte die anderen gar nicht dagegen etwas zu sprechen, was er gesprochen hat. नहीं, you're wrong. ऐसा नहीं होता है. मेरा ओपिनियन है, तो सुन तो लो. And why don't you agree to disagree? Und dafür, look at the words that we hear. Ich glaube, ich denke kaum, ich bezweifle. Why can't you be polite? Instead of saying, nonsense. Lottery में पैदा हुआ है क्या? बात कर रहा है. This is the kind of things that I've heard here. The other's opinion is not respected at all. I have an opinion, so it's mine, from my knowledge. सुन लो, बेकार है तो छोड़ो. Okay, good, yeah, fine, sure. And you stick to yours. Don't impose your opinion on others. Das machen die Deutschen nicht. That's something very good. Okay, let's look at the next two and then we go to the grammar part. Leute in Workcamps werden für die Projekte ausgenutzt. Was ist ausnutzen? Use. No, give me a better word. Ausnutzen. To search a lot about the... No, it's a little negative. A little negative here. Ich muss diese Möglichkeit, diese Chance ausnutzen.
Take advantage. Take advantage. Or kuch, something similar? Chalega. Okay. To take advantage of. The one word I was looking for was exploit. Exploit. So people in work camps are exploited for the projects. बुला लिया, चलो काम निकलवाते हैं इनसे, अब आ गए, मुफ्त में आ गए हैं, काम निकलवाते हैं. Stimmt das? So nein, nicht alle. Das stimmt überhaupt nicht. Okay. So you should be able to say that. Remember, it's a voluntary work, so it's not Ausnutzung at all. And let's start with Jayant by Nummer 6. Ich Wiederholung. Ich wiederhole. Ich wiederhole, weil es hängt von, weil es über die Tipp von Arbeit abhängen. Und wenn man begeistert ist, dann Alter ist ein Nummer, nur ein Nummer. Zahl. Das Alter ist nur eine Zahl. Nur eine Zahl. Ja, man man genießt das, man genießt die Arbeit, dann es ist nicht angestrengt. Anstrengend. Anstrengend. What does Anstrengend. mean here? Anstrengend? Was bedeutet anstrengend? Stressig. Exhausted. Ja. Ja, exhausting. Und auch die Arbeit ist Einheimischen. So, sorry, sir. Isn't सर वो वॉलंटरी वाला भूल गया मैं, क्या था वर्ड? Volunteering. हाँ, ehrenamtlich. Ja, sind ehrenamtlich. So, man hat früher gedacht, dass wie die Arbeit will. Genau. And when you say ältere Menschen, auch die bei den Einheimischen gibt es ältere Menschen. There are older people even in the locals, no, who are working. Isn't it? If you're working in a village, there are also the older people who are still working in a village. A farmer has no retirement age, isn't it? 60 साल का हो गया तो he has to retire. ऐसा तो नहीं है वहां पे. So older people are also working. So that's stimmt teilweise. What do the others have to say about this? Arya? Yes, sir. Ja. Ich denke, es hängt von Person zu Person ab. Wenn eine alte Menschen möchte in Workcamps zu gehen und es ist gesund, aktiv und haben viel Leidenschaft, dann es wäre besser, wenn in eine Workcamp gehen und ihre Alten genießen. Good. Anuradha, Garima, Sonia, what do you say? It's very strenuous for old people, work camp. So ich denke, ja? Ja, bitte. Ja, दो लोग बोले थे. So one of you take it up, please. Sonia, bolo. अच्छा. Sir, ich glaube, ältere Menschen sind sehr ehrlich, so dass sie interessieren sich in Workcamp arbeiten. Okay. Ja, Anuradha, du wolltest was sagen, das ist auch also stimmt.
Ja, sir, ich glaube, dass wir ältere Menschen sind, wo kommst zu anstrengend, weil wenn eine Person hat Leidenschaft und Liebe für die Arbeit willst, dann sir, Alter ist nicht ein Obstacle, sir, was wäre Obstacle? Ein Hindernis. Sir, ein Hindernis, sir. Ja. Dann spielt Alter keine Rolle. दूसरी तरफ से बोलो. Then age does not play a role. Yes, sir. No, अब तुमने वो इंग्लिश में सोचा था ना. No, इसलिए so only that word was coming so in नहीं, English, sir. वो सेंटेंस वाला इंग्लिश था. Age is not an obstacle. उसको चेंज करो. Switch over to German. Alter spielt keine Rolle. Age doesn't play a role. It's easier, much simpler. This is the same thing that I was advising you in the beginning, वो जयंत को जो मैं बता रहा था. So auf Deutsch denken, das kommt allmählich. धीरे धीरे आएगा वो. धीरे धीरे इसलिए आएगा क्योंकि हम लोग सब के सब ये इंग्लिश की लाठी पकड़ के चलते हैं. वो उसको छोड़ना इतना आसान नहीं है. I agree. Because that's the only support we have right now. कैसे बनाऊं सेंटेंस? And दिमाग में ये बात बैठी हुई है. Deutsch ist eine europäische Sprache. Englisch ist auch eine europäische Sprache. So एक का सहारा लेके मैं दूसरा सीख सकती हूँ या सीख सकता हूँ. German you will speak, learn and use faster if you use a regional language. And it works very well with Hindi sentences. Very well. So don't worry about thinking in Hindi. You will be able to make a more correct German sentence if you think in Hindi. Or your Muttersprache. English में मत सोचो, because our English itself has been learned from our mother tongue, or using our mother tongue as a basis. So it comes back to the mother tongue anyway. उसको use करके फिर German बनाओ. There are many structures which are closer to our mother tongue here or the Indian language than they are to English. I'll give you a simple example. And एक exercise तो यहाँ बनता है. The example is, I think I've given this to you. बॉम्बे से 7 बजे आने वाली गाड़ी आज थोड़ी देर से आएगी. बॉम्बे से 7 बजे आने वाली गाड़ी. Can you give me the sentence in English as it is in Hindi? जैसा हिंदी में मैंने अभी कहा वैसा यही सेंटेंस मुझे इंग्लिश में, वैसा का वैसा स्ट्रक्चर चाहिए. सर डिफरेंट होगा, मतलब der Zug aus Mumbai kommt 7 Stunden später. Or whatever. इंग्लिश में बताऊं मुझे. The train from Mumbai will be 7 hours late. Okay. But can you say the from Bombay coming train? 9. Okay. चलो इस सेंटेंस को थोड़ा बढ़ाता हूं मैं. मुंबई से पुणे और सोलापुर से होती हुई गाड़ी आज 7 घंटे देर से आएगी. मुमकिन है इंग्लिश में? As it is, the train, the from Bombay via Pune on Solapur coming train, बोल सकते हैं क्या? 9. But would you be surprised to know that this is possible in German? Der um 7 Uhr aus Bombay ankommende Zug hat heute 7-stündige Verspätung. ये वही सेंटेंस है जो मैंने अभी हिंदी में सुना है. ये एक एग्जांपल है. चलते चलते और भी बताऊंगा तुम्हें. It's closer to our languages than English.
So take heart in that, be encouraged through that, and make sentences from there. You will make fewer mistakes. English में सोचोगे तो गलतियां गारंटी है. That I can assure you. Okay, let's look at these sentences. Ich studiere die Reisekataloge, danach buche ich meine Reise. So, nachdem ich die Reisekataloge studiert habe, perfekt, उसके बाद presence आना चाहिए, Hauptsatz, buche ich die Reise. Remember the sequence? Pluscuamperfekt, Präteritum, perfect, presence, futur. So, अब ये वाला लेते हैं, ये भी danach है. चलो, बनाओ सेंटेंस mit nachdem. So, nachdem ich mein Gepäck aufgegeben habe, gehe ich zur Passkontrolle. Well done. बहुत आसान है ये. बस ये याद रखना सीक्वेंस. nachdem Satz perfekt में है, उससे जुड़ा हुआ Hauptsatz presence में रहेगा. अगर nachdem वाला सेंटेंस Pluscuamperfekt में है, studiert hatte, then the next sentence will be buchte Präteritum. अगर nachdem Präteritum में है, studierte, then the associated sentence will be habe die Reise gebucht. Perfect में. वो sequence नहीं भूलना, please. Don't forget that. It's very important with a nachdem sentence. And with before, वो before जो है दूसरे sentence में लगाना. Das haben wir gestern gesehen. कहाँ गया वो? कहाँ गया वो? Oh, अच्छा, okay. I have it. ये देखो. मतलब उल्टा हो गया. है ना? Nachzeitigkeit, Vorzeitigkeit. So before I could begin the journey, I needed. ये नहीं भूलना. So let's try that here. Here. Ich mache eine Reise, vorher packe ich meinen Koffer. So before कहाँ लगाओगे? Ich mache eine Reise में या vorher में? Bevor ich packe meinen Koffer. हो आर्या, सेंटेंस बताओ, देखो क्या क्या बनता है तुम्हारा सेंटेंस. हेलो. Before I pack my journey, I go on my bags. I go on a opposite journey. होगा. Opposite होगा. Yes, sir. So किस में लगाओगे? So, bevor ich eine Reise mache, Ja. Ja. habe ich meinen Koffer gepackt. Yes. Correct. Absolutely correct. Murtaza is back. Murtaza is back. अच्छा, Garima is left, is it? अभी देख रहा हूँ मैं. Okay. So where was I? छूट गया. Welcome back, Murtaza. Okay. What about this for here? एक और लेते हैं, चलो. Yeah. Bevor ich meine Wohnung verlasse, habe ich alle Zimmer gekontrolliert.
Kontrolliert. Ihren Verb में G नहीं लगेगा. Yes sir. हाँ. Kontrolliert. Kontrolliert. Okay. मतलब साफ है ना? पहले रूम चेक किए फिर घर से निकले. Yes sir. तो यही सेंटेंस को तुम नाखदेम के साथ बना सकते हो. The same sentence in nachdem. Nachdem ich alle Zimmer kontrolliert habe, Ja. Verlasse ich meine Wohnung. Super. अनुराधा क्लियर? Yes, sir. जब तुम बहुत चुप बैठती हो ना, थोड़ी दिक्कत है कहीं पे. सर इसकी सर इतनी प्रैक्टिस नहीं है सर, मतलब बहुत सोचना पड़ता है, स्पॉन्टान नहीं निकलता सर ये. स्पॉन्टान निकल जाएगा. पहले अपने को दोनों पहले सेंटेंस सर दोनों समझते का हैं. मतलब देखना पड़ता है, फिर उसके बस बाद इतना ही है ना. बिल्कुल ठीक आ रहा. Genau. Sobald wir die Bedeutung verstehen, dann ist das so. 1, 2, 3. चलो एक क्या टाइम क्या हुआ? ओह, पॉइंट टाइम हो गया. So vorher ये भी हो गया. चलो आप ट्राई करते हैं dabei के साथ. Also dabei bedeutet während. दोनों चीजें साथ हो रही हैं. साथ हो सर रही हैं. both will in same. Simultan, gleichzeitig. So the tense will be the same. Yes sir. सो यहाँ तो दौरान मतलब ड्यूरिंग नहीं लेंगे वेरेंट को. ड्यूरिंग प्रपोजिशन होता है. कल किया था अपन ने. ड्यूरिंग इज अ प्रपोजिशन. दिस इज व्हाइल. के दौरान. ड्यूरिंग प्रपोजिशन है, उसके साथ नाउन लगेगा. वी डोंट हैव अ नाउन हियर. हमारे पास सिर्फ वर्ब है. सर ये ड्यूरिंग दबाए, सर यहाँ पे दबाए कैसे आया? thereby in the process simultaneously. सर एट दैट नहीं होता इसका मतलब? एट दैट या एट इट? No. Thereby. In the course of this. Ich lese den Reiseführer genau. And in the course of my reading, I listen to music of that country. In the course of, ना वो दबाई मतलब साथ साथ चल रहा है. सर और जो दूसरा वाला होता है दा और वो कंपाउंड्स वाला दबाए होता है, उसका मतलब ये होता है एट दैट, मतलब ये डिफरेंट है उसका दोनों. मतलब अलग है. यस, उसका मतलब अलग होगा. कि सर ये बहुत कंफ्यूज करता था मेरे को. अब तो हो गया क्लियर? या सर. कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है ना. और कंफ्यूज इसलिए हो रहे हो क्योंकि इसको तुम इंग्लिश में यूज कर रहे हो ट्रांसलेट करके. Think of it as different words with a different meaning. Don't look at it as the same word. It looks the same, but actually इसका रोल अलग है. एक चोर एक पुलिस, डबल रोल. सर दबाई यूरे का आपने क्या बताया? Yeah, at the same time, simultaneously. सर साथ साथ मतलब साथ टाइम साथ. पे दो काम. Genau. Ja, Sonja, das ist richtig. साथ साथ. Das ist richtig. तो ये बना के देखो. Ich lese den Reiseführer genau. Höre ist Musik aus. Während कहाँ लगाओगे? Während तो लगाए नहीं. Genau के बाद während. Während ich lese den Reiseführer, höre ich Musik aus dem Urlaubsland. एक मिनट. Während, temporal. Temporalsatz, Temporalkonnektor. Temporalsatz ist ein Nebensatz. Ja, während höre ich Musik aus dem Urlaubsland. Lese. Während ich den Reiseführer genau lese, जहां während होगा वो während वाला Satz Nebensatz होगा. So noch einmal before während. Verb am Ende, Ira. With während, the verb is at the end. It's a Nebensatz.
So make a Nebensatz hier. Während ist den Reiseführer genau lese. Shabash. Höre ich Musik aus dem Urlaubsland. Super. Absolutely super. एक बार वो ट्रिक पकड़ लो ना तो बहुत आसान होता है. Anuradha, can you try this one? And then I think Sonia के लिए एक और बाकी है. हाँ. Yeah, Anuradha. Put wherein in the first sentence. With wherein, yeah. So während ich zum Taxi Nein, mit dem Taxi. Flughafen fahre. So mit dem Taxi zum Flughafen fahre. ये क्या हो गया? Ja. हाँ. So dann nicht dann. Begin with the verb. Comma. Now the Hauptsatz must begin with, ja. Yes, sir. Überprüfe ich meine Pass. Ob. वो तो वहीं रहेगा. उसको क्यों छेड़? हाँ. Ob meinen Pass habe. sir. उसको मत छेड़ो. उसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है. While I was traveling by taxi to the airport, I checked whether I had my passport with me. Okay, sir. So, Sonia, your turn. Während ich im Flugzeug sitze, Ja. lese und trinke ich einen Kaffee. Oh. Lese ich अलग आएगा. Yes, sir. Lese ich und trinke einen Kaffee. Super. Well done. Once you catch this little trick, things become clear. Nachdem shows something that has happened afterwards. So in a sequence, you have to decide बाद में क्या हुआ. वो nachdem के साथ आएगा. The same thing with before. वो nachdem का opposite है. पहले पैकिंग की, फिर टैक्सी बुलाया. Right? So it depends on your thought. पहले पानी उबाला, फिर चाय की पत्ती डाली. So before I put the चाय की पत्ती, मुझे पानी उबालना है. चाय की पत्ती डालने से पहले पानी उबालना है. अब इस पे जयंत कैन ऑलवेज से नहीं सर, पानी उबलते पानी में भी पत्ती डाल सकते हैं आप. So while I am boiling water, मैं उसमें पत्ती डालता हूँ. Or while the water is boiling, मैं पत्ती डाल देता हूँ. वो भी ठीक है भाई. So basically what we are doing here is just looking at the time element in these sentences. इसमें während भी तो बना सकते हैं ना. Während ich die Reisekataloge studiere oder studiert habe, oder नहीं studiere, buche ich meine Reise. कैटलॉग को देखते देखते बुकिंग नहीं होती क्या? बिल्कुल कर सकते हो ना. तो वेरेंट भी चलता है यहाँ पे. तो दानाख की कोई जरूरत नहीं है. तो अपने कॉन्टेक्स्ट पे है. एंड इट डिपेंड्स ऑन अस. सिचुएशन क्या है, सेंटेंस कौन सा बनाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं. एंड आफ्टर दैट वी यूज दीज टूल्स. ये तो हमारे इस्तेमाल पे है. डोंट गो बाय द रूल की ये है. Just see what is it you want to say. Bevor ich nach Deutschland fahre, lerne ich Deutsch, for example. दोनों एक ही टेंस में रख दो, चलेगा यहाँ पर. और habe ich Deutsch gelernt if you want to be a little more exact.
nachdem ich Deutsch gelernt habe, fahre ich nach Deutschland. अब ये उस दौरान तो नहीं हो सकता ना, while you are flying to Germany, जर्मन सीख लिया तुमने वो 7 घंटे में, ये तो हो नहीं सकता. तो वेरेंट लॉजिकली लगेगा नहीं, ग्रामेटिकली लग जाएगा बट लॉजिक नहीं है उसमें. So these are different tools which give us some factor of time. कौन सी चीज कब कहाँ कैसे शुरू हुई और कैसे फ्लो में आई. That's all we have to understand here. Like this so lange oder seitdem, ever since, jab se. Bis die Reise beginnen konnte. Till the journey could begin. महीना निकल गया. So it's not tough at all. Confusion नहीं होनी चाहिए. Habt ihr noch Fragen heute? Wir können noch weitere Sätze mit bis und seitdem morgen beginnen. और कोई सवाल? Nein, sir. Ganz klar. What about the others? Yes, sir, klar. Sonia, Murtaza, थोड़ा बहुत. Murtaza, you joined a little late, but थोड़ा बहुत clear है ये? Yes, sir. Murtaza? आपने दोनों में क्या बोलता है? वेरेंट जब मतलब वर्ब होता है, वर्ब आती है तो वो साथ साथ जैसे हम यूज कर रहे थे सर वैसे. अदरवाइज आपने क्या बोला था दूसरा? Während is a preposition, उसके साथ noun लगेगा. सर आप Während der Prüfung bitte schweigen. During the examination, चुप. Während ich die Prüfung schreibe, muss ich schweigen. While I am writing the examination, I must keep quiet. So ये कनेक्टर के साथ नेबनजात बनता है. Während ich die Prüfung schreibe. अगर preposition लोगे während Genitiv, während der Prüfung. मतलब एक है एग्जाम के दौरान चुप बैठिए. एग्जाम लिखते हुए बात करना मना है. Something with the verb there. बहुत आसान है ये. थिंक हिंदी. वो while और during में अगर कंफ्यूजन है इंग्लिश में तो थिंक हिंदी. हिंदी में इसका सेंटेंस कैसे होगा? It's easier. It's a language you identify with. You're more comfortable with. So don't be afraid. So niemals Angst haben davor.